Dobar dan. Evo i sedmog švedskog ekološkog filma djelatnika nordijske banke Saše Bešlića. Ovaj put riječ je o klimatskim promjenama u švicarskim Alpama, gdje topljenje vječnog leda pokreće odrone. Temperature ondje rastu 2 puta više od ostatka Europe, a posljedice suše uočene su i u poljoprivredi i u stočarstvu na sjeveru Italije. ...23. kolovoza 2017. posljedice klimatskih promjena pogodile su selo Bondo u švicarskim Alpama. È stata una colata detritica che a ciel sereno, quel giorno era un bellissimo giorno, no? Non pioveva. Zbog porasta temperature pod utjecajem klimatskih promjena otapa se permafrost u planinama. Zaleđeno tlo tisućama je godina stabiliziralo ove planine. Ali sada su obronci napuknuti, zbog čega su katastrofe poput one u Bondu sve izglednije. Ma sì, la nostra vita ha cambiato nel senso che qui è tutto brutto e ci sono tante case che vengono distrutte, la gente non è più qua, tante cose non sono come prima. We are rapidly approaching a tipping point where we actually need to start making real changes before it's too late. Tijekom sljedeća 3 mjeseca dvojica planinara Peter Sandali i Deni Ullman pokušat će osvojiti 82 najviša vrha Alpa kako bi podigli svijest o klimatskim promjenama. Well, I think it's important for us to care so we can have a decent world to live in for the coming generations too. Climate change is going to affect a whole bunch of different aspects of human life. 9 mjeseci nakon odrona u Bondu mještani strahuju da bi nove ljetne vrućine mogle ponovno izazvati katastrofu u mjestu. La gente non ha ancora diciamo, superato la paura e lo shock di quel giorno, perché c'è l'incertezza, c'è l'insicurezza, non si sa cosa potrebbe ancora succedere. No? Do kraja montaže ovoga filma Peter i Deni uspješno su se popeli na Gran Paradiso, prvi od 82 vrha planinarenja za klimu. So 2 years ago we would ski to this gate, exit this gate, hike up the stairs. I'm getting scared. It's moving so fast. Klima u europskim Alpama brzo se mijenja. U visokim planinama temperatura raste dvostruko brže nego u nizinama i ledenjaci se otapaju alarmantnim tempom. Anders Langvrot iz Nordije došao je vidjeti posljedice klimatskih promjena i steći bolji uvid u to kako im se posao može prilagoditi. We need to talk to the businesses. We need to talk to the people who lives here, who has been affected from this and will be even more affected in the future. So we can better understand which solutions is best to invest in. As a bank, we need to engage. Our financing and investments can have a significant impact that leads to real changes. $1 in sustainable investments is one of the best ways to mitigate climate change. Od početka 21. stoljeća Dougal Taverner radi kao planinski vodič za turiste koji se žele diviti Alpama. Klimatske promjene već utječu na njegov rad. Just last year I felt very restricted in where I could go safely with clients. So the problem with the glaciers going, it's also the ice, the permafrost that's been holding the mountains together for so many years is also going. I feel sad. I mean, I've been a climber since I was 6 years old, and I love it here, and I would love to think that my son would be able to have the same experiences as I've had in the mountains. It's my passion. Dok Anders odlazi posjetiti najveći ledenjak u Francuskoj, Peter Sandali i Deni Ullman planinare za klimu. U sklopu tog projekta nastoje osvojiti 82 najviša vrha Alpa kako bi podigli svijest o klimatskim promjenama. Danas se penju na krove Europe, Mont Blanc. This environment, it's not only postcard-like, beautiful
amazing. It's also one of the places where the impact of climate change actually can be seen from first row. I used to come here as a kid with my parents, and my dad used to go climbing here, and we'd take the train up with my mom and meet him, and I just have this visual that like the glacier was really high and my dad would just walk off the glacier and arrive here. Probably wasn't exactly like that, but it was definitely not like this right now. So the glacier has receded massively. Caroline George, planinski je vodič. Oduvijek živi u Alpama i iz prve ruke svjedoči o tapanju ledenjaka. Već na putu do ledenjaka susrećemo dokaze posljedica porasta temperature. So what were you doing in 1990? I was 9 years old in 1990, so I was in school and happily unaware of the things that are going on here. Two years ago, the glacier was up here. That's correct. So we would come through this gate in the winter, ski to this gate, come out, go up the stairs. And now it's about 100 meters lower down. In just a couple of years. In just a couple of years. Wow. I'm seeing this, but I can hardly believe it. Yeah. It's so rapidly moving. This is the leftovers. So underneath there's still some glacier, and that is getting carved out by water and it's melting from underneath. So this is all like very mobile and changing. So now we're gonna go see the effect of the river on the glacier and how it's just carving out the glacier and melting it from below. You can see really the power of the water, and I think it's a great image to have like a glass of water at home, put an ice cube in it, and how fast it melts. And so imagine that on this scale. This is so spectacular, huh? Wow. Amazing. So the water is really pouring down. Yes, you can really see here on the surface how there's water running all the way along the surface. From the top down, it's melting, and then it's creating these puddles of water that is melting the glacier also at the bottom. And so that's accelerating the process. Yes, of course. Na Mont Blancu dvojica planinara osvojila su još jedan vrh. Perfect! Whoa! I think this just shows how unbelievably amazing these landscapes are. And it's also a bit scary to think that if we continue in the same way that we have been doing, that a large part of what we see here would just disappear. It's just not a question of if, it's just a question of when. L'anno scorso è stato scarsissimo, non abbiamo raccolto praticamente quasi niente perché serve sempre, come vedete, l'acqua. Anders Langworth iz Nordije doputovao je u Fiorenzuolu d'Arda na sjeveru Italije posjetiti Andreu Balducija. On već 30 godina živi od poljoprivrede, otkako je preuzeo posjed od oca. Grazie mille. Sì, noi viviamo qua nell'azienda, siamo mia madre e mio fratello, e sono io. Per me questa azienda qua è la vita non solo nostra, della nostra famiglia, ma anche dei nostri dipendenti che lavorano qua.
ed è un investimento ed è proprio tutto quell'impegno che abbiamo fatto dai nostri nonni che stiamo portando avanti. Comunque tutto è sempre più difficile nonostante le cose climatiche. L'irrigazione qua era stato tirato via. So it's right that last year was the first time in 200 years that you didn't plant maize here. Non è mai successo che noi non siamo riusciti a piantare il mais o tutto quello, gli ortaggi da quando siamo in questa azienda. È stata la prima volta in assoluto per una decisione per colpa dell'acqua che non abbiamo mai piantato il mais. 2017. Bila je teška godina za talijanske poljoprivrednike. Suša im je poharala polja jer su sezonske kiše izostale i rijeka Po nije mogla osigurati dovoljno vode za poljoprivredu. To im je donijelo milijarde eura gubitka. No, l'acqua siamo riusciti ad averla perché il pozzo dell'azienda è stato usato solo per gli animali, non per l'irrigazione. Perché una stalla del genere con degli animali che sono circa sui 5-6 quintali bevono 30 litri di acqua al giorno, se non 40 litri di acqua al giorno. Dunque ci vuole un quantitativo abbastanza importante di acqua e non possono rimanere senza bere, perché non si può non lasciarli morire di sete. Allora abbiamo deciso di dare il pozzo, di usarlo solo per gli animali. Non c'è nessun'altra fonte di derivazione di acqua. Kao i u ostatku svijeta, i u Europi raste potražnja za vodom. Ali najveće europske rijeke poput Poa u Italiji smanjuju se. U Alpama rastu temperature. Alpe napajaju rijeke. One of the things I hope people learn is just to see more visually, more viscerally that glaciers are receding and there's less snow every year. The climate has always changed, just like a stock market. The stock market goes up and down and does all these things, but specifically now in this period of human history, because of the amount of carbon we've put into the atmosphere, it's changed much more rapidly than it normally would have. Alpe su osobito osjetljive na klimatske promjene, jer temperatura u njima raste dvostruko brže nego u nizinama. Lidovik Hravanel sa Savojskog sveučilišta u Francuskoj provodi istraživanje o posljedicama klimatskih promjena. When I was a child, the glacier were much lower in altitude. The rock faces were icy. It's not icy anymore. So in terms of landscape, it's completely different. Consequences are very, very wide in terms of range. It means as the glaciers are lowering, it's not so good for the tourism, it's not so good for the alpinists. It gives flood into the valley, it can create risk. Posljedice otapanja ledenjaka nisu problem samo u Alpama. Poljoprivrednici diljem Europe crpe vodu iz rijeka koje Alpe napajaju. Primjerice, talijanski su poljoprivrednici odgovorni za 80% ekstrakcije vode iz rijeke Po. When the little glacier will have disappeared, there will be less water into the valleys, into the lowlands, and it should be a real problem for agricultural tasks, for water, for people, for drinking and so on. Istraživači smatraju da situacija koju je Italija doživjela 2017. postaje trend, jer suše zbog klimatskih promjena postaju sve veći problem. Učestalost i ozbiljnost takvih pojava povećavat će se u idućim desetljećima u cijeloj južnoj i jugoistočnoj Europi. Ma io penso che ora come ora l'agricoltura diventa sempre più complicato perché non sappiamo mai l'annata, perché noi non ragioniamo di giorni, noi dobbiamo basarci sul ragionamento di un anno. E non sapendo mai gli anni come vanno diventa abbastanza complicata la cosa, non avendo l'acqua l'agricoltura è ferma. Questi qua infatti erano completamente vuoti, i campi zero, assoluto, solo siccità e infestanti. Che qua sta cambiando il mondo, che sta cambiando tutto.
if you want to do something for the environment, then moving your pension capital into sustainable assets will have a great effect. Our customers have reduced their carbon footprint with 70% on their pension capital. Everyone can do that. Nordijno osiguravajuće društvo uložilo je 7 milijarda švedskih kruna u održivi razvoj. Time je smanjena količina emisije ugljičnog dioksida sa 108.000 tona na 36.000 tona, odnosno ekvivalent leta milijun ljudi od Kopenhagena do Štokholma. To je dokaz Nordijine posvećenosti i smanjivanju emisije ugljika u velikom dijelu njezina portfelja u suradnji s projektom Planinarenje za klimu. Climb for Climate is a fantastic initiative, and it's also a perfect opportunity for us to visualize what everyone else can do in terms of making a difference by using their pension capital. We need to be sustainable in our investments, and we need to be here over time, and we need to deliver good returns over time. So this is the simple reason for why we're doing it. Smanjivanje emisije stakleničkih plinova nužno je da bismo spriječili porast globalne temperature iznad razine s kojom se možemo nositi. Trenutačno temperatura u Alpama raste dvostruko brže nego u nizinama. To će utjecati na proizvodnju energije, poljoprivredu, turizam i svakodnevni život u Alpama koje postaju nestabilni. We're not talking about what's going to happen with our planet in 100 years or 50 years. We're actually wanting to, or I want to show as many as possible to see that it's happening here, it's happening right now. And the Alp, it's a nerve system for a large part of Europe. Johan Nistec smatra održiva ulaganja ključnim dijelom budućnosti. It's a great strategy for a life and pensions company. We have a very important role. I mean, we are the capital owner, and as a capital owner, we have promised our customers to take care of their money in the best possible way. And we believe that the best possible way of investing these assets is investing in sustainable assets. So I think that is the key, that we are doing this because we think that we can generate the best returns.